Hari. Recording in progress. Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vishnu-pada-Paramahansa Bhavarajika Acharya, also that is with AC. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya. Go Premanandi Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu-padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 11 Verse 8. Aho sanāthāḥ bhavatasma ya vayam. Traiviṣṭa-pānām api dūra-darśanam. prema-smita-snigdha-nirīkṣaṇānanaṁ. paśyema rūpaṁ tava sarva-saubhagam.
Oh, it is our good luck, sanāthāḥ, to be under the protection of the Master, bhavatā, by your good self, sma, as we have become, vayaṁ, as we are, traiviṣṭa-pānām, of the demigods, api, also, dūra-darśanam, very rarely seen, prema-smita, smiling with love, snigdha, affectionate, nirīkṣaṇa-ānanam, face looking in that mode, paśyema, let us look, rūpam, beauty, tava, your, sarva, all, saubhagam, auspiciousness. Translation, it is our good luck that we have come again today under your protection and by your presence, for your Lordship rarely visits even the denizens of heaven. Now it is possible for us to look upon your smiling face, which is full of affectionate glances. We can now see your transcendental form, full of all auspiciousness. Purport: the Lord in his eternal personal form can be seen only by the pure devotees. The Lord is never impersonal, but he is the supreme absolute personality of Godhead, possible to be visited by devotional service, face to face, which is impossible to be done even by the denizens of higher planets. When Brahmaji and other demigods want to consult Lord Vishnu, the plenary portion of Lord Krishna, they have to wait on the shore of the ocean of milk, where Lord Vishnu is lying on white land. White island, actually. Okay. This ocean of milk and Svetadip planet are the replica of Vaikuntha Loka within the universe. Neither Brahmaji nor the demigods like Indra can enter into this island of Svetadvip, but they can stand on the shore of the ocean of milk and transmit their message to Lord Vishnu, known as Kshirodakshai Vishnu. Therefore, the Lord is rarely seen by them. But the inhabitants of Dwarka, because of their being pure devotees without any tinge of the material contamination of fruitive activities and empirical philosophical speculation, can see him face to face by the grace of the Lord. This is the original state of the living entities and can be attained by reviving our natural and constitutional state of life, which is discovered by devotional service only. So, here the inhabitants of Dwarka are welcoming the opportunity to see the Lord directly. பகவானை நேரடியாக பார்க்கும் சந்தர்ப்பத்தை துவாரகாவாசிகள் வரவேற்கிறார்கள். Ultimately, it depends on the choice of the Lord, his mercy. இறுதியாக பகவானின் தேர்வு மற்றும் கருணையை சார்ந்தே இது அமைகிறது. Generally, the Lord does not like to show himself. பொதுவாக பகவான் தன்னை வெளிக்காட்ட விரும்ப மாட்டார். And therefore, it says here, dūra-darśanam, very hard to see. பகவானை பார்ப்பது மிக மிக அரிதானது. And even hard to see for devatas. தேவர்கள் கூட பகவானை பார்ப்பது மிக மிக அரிதானது. Devatas are devotees. தேவர்கள் பக்தர்கள் ஆவார்கள். But even they have difficulty seeing the Lord. பகவானை பார்ப்பதில் தேவர்களுக்கு கூட சிரமங்கள் இருக்கிறது. So Prabhupada explains the devatas went to the milk ocean and they didn't see directly even Vishnu. They had to wait on the ocean and offer their prayers, and then the Lord spoke, but they never saw him. ரூபாதர் விளக்குகிறார், தேவர்கள் விஷ்ணு பகவானை பார்க்க பார்க்கடலுக்கு சென்றார்கள், ஆனால் நேரடியாக பகவானின் தரிசனம் கிடைக்கவில்லை. அவர்கள் பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணம் செய்தார்கள், பகவானின் குரலை மட்டும் கேட்டார்கள். So even Vishnu is hard to see. விஷ்ணு பகவானை பார்ப்பது கூட மிக மிக அரிதானது. And he's hard to see even for the devatas who are his devotees.
விஷ்ணுவை பார்ப்பது தேவர்களுக்கு கூட மிக மிக கடினமானது. அவர்களும் பக்தர்கள் தான். Of course, we see cases where Vishnu does show himself. He showed himself to Dhruva. விஷ்ணு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பங்களையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். துருவ மகாராஜருக்கு விஷ்ணு பகவான் தன் தரிசனத்தை வழங்கினார். Sometimes he shows himself to people who are not even real pure devotees, like Gajendra. தூய்மையான பக்தர்களாக இல்லாத நபர்களுக்கு கூட பகவான் தரிசனத்தை வழங்கி இருக்கிறார். கஜேந்திரருக்கு வழங்கினார். So it all depends on the choice of the Lord. If he wants to show himself, he'll show himself. இவை அனைத்தும் பகவானின் தேர்வை சார்ந்திருக்கிறது. பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்த விரும்பினால் வெளிப்படுத்துவார். However, we can also understand that there are certain cases where he never shows himself. இருப்பினும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், சில சமயங்களில் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துவதில்லை. He will not show himself to the materialists. பௌதிகவாதிகளுக்கு பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துவதில்லை. But he will also not show himself to persons practicing jnana or yoga. அதேபோல் ஞான மார்க்கம் யோக மார்க்கத்தை பயிற்சி செய்யும் நபர்களுக்கும் பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துவதில்லை. So he will show himself sometimes to some devotees. பகவான் சில சமயம் சில பக்தர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துவார். And of course, if it is Krishna, that's even rarer. அது கிருஷ்ணராக இருக்கும் பட்சத்தில் இன்னும் அரிதான நிகழ்வாக மாறுகிறது. He'll show himself to very, very few devotees. மிக மிக குறைந்த பக்தர்களுக்கு மட்டுமே கிருஷ்ணர் தன்னை வெளிப்படுத்துவார். But in any case, the qualification for seeing the Lord is devotion. எப்படி இருப்பினும் பகவானை பார்ப்பதற்கு உண்டான தகுதி பக்தியே ஆகும். Without that devotion, not possible. பக்தி இல்லாமல் இது சாத்தியமில்லை. So, though karma, jnana, and yoga are recommended in the scriptures, by those processes one does not get to see the Lord. கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், யோக மார்க்கம் சாஸ்திரங்கள் பரிந்துரை செய்தாலும் அந்த வழிமுறை மூலமாக ஒருவரால் பகவானை பார்க்க முடியாது. Why they recommended then? அவ்வாறு இருக்கையில் அவை ஏன் பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது? They give some result. அந்த வழிமுறைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட விளைவை தருகிறது. If you practice karma yoga, you can get material results with minimum of suffering. கர்ம யோகத்தை நாம் பயிற்சி செய்தால் பௌதிகமான விளைவுகளை அடையலாம், குறைவான துன்பத்தை பெறலாம். If you practice jnana or yoga, you can realize the impersonal aspect of the Lord and get liberation. ஞான மார்க்கம் அல்லது யோக மார்க்கத்தை பயிற்சி செய்தால் பகவானின் அருவ அம்சத்தை உணரலாம், முக்தி அடையலாம். So we can ask, what's wrong with liberation and what's wrong with material results? முக்தியில் என்ன தவறு இருக்கிறது, பௌதிக விளைவுகளில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்ற கேள்வியை நாம் கேட்கலாம். For the materialist, nothing wrong with material results. That's very good. பௌதிகவாதிகளுக்கு பௌதிக விளைவுகளில் எந்த தவறும் இல்லை, அது உண்மையில் அவர்களுக்கு மிக மிக நல்லது. So that is the process for people who are attached to material world. பௌதிக உலகத்தில் பற்று கொண்டிருக்கும் நபர்களுக்கு உரித்தான வழிமுறை தான் இது. But it's a method that involves minimum of karma, minimum of violence in the world. ஆனால் இந்த வழிமுறையில் குறைந்தபட்ச கர்மம், குறைந்தபட்ச வன்முறையானது உள்ளடங்கி இருக்கிறது. So it's recommended in scripture for people who want to stay in the material world. பௌதிக உலகத்திலேயே தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடிய நபர்களுக்கு சாஸ்திரங்கள் இதை பரிந்துரை செய்கிறது. For people who are disgusted with the material world, they can practice jnana or yoga and they can get liberation. பௌதிக உலகத்தின் மேல் வெறுப்படைந்த நபர்கள் ஞான மார்க்கம் அல்லது யோக மார்க்கத்தை பயிற்சி செய்து முக்தி அடையலாம். For those who are disgusted with the material world and don't want liberation, they worship Supreme Lord in bhakti. பௌதிக வாழ்க்கையின் மேல் வெறுப்படைந்து முக்தியின் மேல் விருப்பமில்லாத நபர்கள் பரமபுருஷ பகவானை பக்தி மார்க்கத்தின் மூலமாக வழிபடலாம்.
So, the different processes give results, but they give very different results. பல வழிமுறைகள் விளைவுகளை தருகிறது, ஆனால் விளைவுகள் வெவ்வேறானதாக இருக்கிறது. And we have to choose which result we want. எந்த விளைவு நமக்கு வேண்டும் என்று நாம் தான் தேர்வு செய்ய வேண்டும். If you choose material results, you're qualified for karma yoga. பௌதிக விளைவுகளை நாம் தேர்ந்தெடுத்தால் கர்ம யோகத்திற்கு நாம் தகுதி பெற்ற நபராகிறோம். If you choose liberation, you're qualified for jnana and yoga. முக்தியை நாம் தேர்ந்தெடுத்தால் ஞான மார்க்கம் யோக மார்க்கத்திற்கு நாம் தகுதியுடைய நபராகிறோம். If you choose prema, you're qualified for bhakti. பிரேமையை நாம் தேர்ந்தெடுத்தால் பக்தி மார்க்கத்திற்கு நாம் தகுதியுடையவராகிறோம். Of course, okay, we can choose anything. நாம் எதை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். Generally, the people in tamagun and rajagun will only choose material world. பொதுவாக தமோ மற்றும் ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் நபர்கள் பௌதிக உலகத்தையே தேர்ந்தெடுப்பார்கள். Some of those in sattvagun will choose liberation. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் சிலர் முக்தியை தேர்ந்தெடுப்பார்கள். So a lot of it depends on the gunas. பெரும்பாலாக இவை குணத்தின் அடிப்படையில் அமைகிறது. Bhakti is nirguna, so who chooses bhakti? பக்தி நிர்குணமாகும். யார் பக்தியை தேர்ந்தெடுப்பார்? So anyone in any guna can choose bhakti. எந்த குணத்தில் இருக்கும் எந்த நபர் வேண்டுமானாலும் பக்தியை தேர்ந்தெடுக்கலாம். This looks a little bit contradictory. இது பார்ப்பதற்கு சற்று முரண்பாடாக தெரிகிறது. How can someone in tamagun choose bhakti which is nirguna? தமோ குணத்தில் இருக்கும் ஒருவர் நிர்குணத்தில் இருக்கும் பக்தியை எப்படி தேர்ந்தெடுக்க முடியும்? So the answer is that bhakti is very special. இதற்கான பதில் பக்தி மிக மிக விசேஷமானது. It is not qualification by gunas. பக்திக்கான தகுதி குணத்தின் அடிப்படையில் அமைவதில்லை. It's qualification only by faith. நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் பக்திக்கான தகுதி அமைகிறது. In other words, if you're in tamagun and you choose bhakti, fine, you can do it. நீங்கள் தமோ குணத்திலிருந்து பக்தியை தேர்ந்தெடுத்தால் அதுவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. நீங்கள் பக்தி பயிற்சி செய்யலாம். The only problem is, how do we choose? How do we get the faith? ஒரே பிரச்சனை, எப்படி நாம் அதை தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம், எப்படி நமக்கு அந்த நம்பிக்கை ஏற்பட போகிறது? We may think it will depend on the gunas. Tamagun obviously want to enjoy it. நாம் நினைக்கலாம் இவை அனைத்தும் குணங்களை சார்ந்திருக்கிறது. தமோ குணத்தில் இருப்பவர் பொதுவாக அனுபவிக்கவே ஆசைப்படுவார். However, we find that people in tamagun sometimes choose bhakti. இருப்பினும் நாம் பார்க்கலாம் தமோ குணத்திலும் இருக்கும் மக்கள் சில சமயம் பக்தியை தேர்ந்தெடுப்பது நிகழ்கிறது. And we may think, well, sattvagun much better. Supreme Lord recommends sattvagun over tamagun. So at least the majority of people in sattvagun, or the majority of devotees, should be in sattvagun. They choose because they're more pure. நாம் நினைக்கலாம் சத்துவகுணம் சிறப்பானது, எனவே பரமபுருஷ பகவானும் சத்துவகுணத்தை பரிந்துரை செய்கிறார். பெரும்பாலாக பக்தியில் இருக்கும் நபர்கள் சத்துவகுணத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கலாம். But not necessarily so. ஆனால் அது அவசியமானது அல்ல. Those in sattvagun are more likely to choose liberation. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் நபர்கள் பெரும்பாலாக முக்தியை தேர்ந்தெடுக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் உள்ளது. So that faith, where it appears in sattva, tama, raja, guna, or whatever, it does not depend upon the gunas, does not depend upon your punyas or your sins or whatever. உண்மையில் பக்தியில் நமக்கு ஏற்படும் நம்பிக்கை சத்வ ரஜோ தமோ குணங்களை சார்ந்தோ புண்ணிய பாவ காரியங்களை சார்ந்தோ இருப்பதில்லை. Ultimately, that faith arises by mercy. இறுதியாக அந்த நம்பிக்கை கருணை காரணமாக ஏற்படுகிறது. So if the devotee shows mercy to a person in tamagun, then he can choose nicely and choose bhakti.
தமோ குணத்தில் இருக்கும் ஒரு நபருக்கு பக்தர் தன்னுடைய கருணையை வழங்கினால் அந்த தமோ குண நபரும் அதை தேர்ந்தெடுக்கலாம், பக்தியை சிறப்பாக பயிற்சி செய்யலாம். So the devotee shows mercy to everybody, people in Tamagun, Rajagun and Sattvagun. They can all choose bhakti and take to that process. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கருணையை வழங்குகிறார்கள். தமோ குணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அனைத்து மக்களும் இந்த பக்தி மார்க்கத்தை தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சி செய்யலாம். However, we all start bhakti and we're starting Tamagun, Rajagun, Sattvagun, whatever. We do not see the Lord immediately. தமோ குணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம் எந்த குணத்தில் பக்தியை நாம் பயிற்சி செய்ய தொடங்கினாலும் உடனடியாக நமக்கு பகவானின் தரிசனம் கிடைக்காது. So some people will come and say, I'm doing bhakti, I'm chanting Hare Krishna for 3 months, why don't I see Krishna? சில மக்கள் வரலாம், 3 மாதமாக நான் பக்தி பயிற்சி செய்கிறேன், ஹரே கிருஷ்ணா மந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடுகிறேன், ஏன் எனக்கு பகவானின் தரிசனம் கிடைக்கவில்லை என்று கேட்கலாம். So to some extent, even for devotees, Lord is difficult to see. ஓரளவிற்கு பக்தர்களுக்கு கூட பகவானை பார்ப்பது மிக மிக கடினம். However, if one goes through sadhana bhakti and comes to bhava, then you can see the Lord. ஆனால் ஒருவர் தொடர்ந்து சாதன பக்தி பயிற்சி செய்து பாவநிலை அடைந்தால் அவர் பகவானை பார்க்கலாம். So qualification for seeing the Lord is not just bhakti, but going through sadhana and getting to bhava bhakti. பகவானை பார்ப்பதற்கு உண்டான தகுதி பக்தி மட்டுமல்ல, சாதன பக்தி பயிற்சி செய்து பாவ பக்தி என்ற நிலையை அடைவது. But as explained, if you come to bhava bhakti, you don't see the Lord always, you'll see him once in a while. ஆனால் இங்கே விளக்கப்படுகிறது, நீங்கள் பாவ பக்தி பயிற்சி செய்தால் எப்பொழுதும் பகவானின் தரிசனத்தை பெறமாட்டீர்கள், எப்பொழுதாவது ஒரு முறை பெறுவீர்கள். In the story of Narada Muni, he came to bhava stage, he saw the Lord, and then the Lord disappeared, and then the Lord said, I'm not going to show myself in this lifetime again to you. You have to wait for the end of the day of Brahma, the next day of Brahma. So it may take a long time in bhava to see the Lord twice. So it's still rare. நாரதமுனிவர் விஷயத்தில் பாவநிலையில் பகவானின் தரிசனத்தை ஒரு முறை அவர் பெற்றார். அடுத்த முறை நான் உனக்கு தரிசனத்தை வழங்க மாட்டேன், நீ பிரம்மதேவரின் ஒரு தினம் முடியும் வரை கூட காத்திருக்க வேண்டும், நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று பகவானே குறிப்பிட்டார். பாவநிலையில் ஒருவர் பகவானின் தரிசனத்தை ஒரு முறை பெறலாம், இரண்டாவது முறை பெறுவதே மிக மிக அரிதானது. However, if one reaches the stage of prema, then the Lord is more easily available. ஒருவர் பிரேம நிலை அடைந்தால் எளிதாக அவர் பகவானை அணுகலாம். Why is this? Because the Lord is controlled by prema. இதற்கான காரணம் பகவான் பிரேமையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். However, even in prema, there may be times when we don't see the Lord. இருப்பினும் பிரேமை நிலைகளில் கூட சில சமயங்களில் நம்மால் பகவானை பார்க்க முடியாது. So here, the inhabitants of Dwarka say, oh, Krishna's coming back. We haven't seen him for such a long time. So now we're seeing him. They don't see him always. இங்கே துவாரகவாசிகள் குறிப்பிடுகிறார்கள், கிருஷ்ணர் மீண்டும் வருகிறார், அவருடைய தரிசனத்தை நாம் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பார்க்கிறோம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் பல நாட்களாக பகவானை பார்ப்பதில்லை என்பது இதிலிருந்து தெரிகிறது. So even there, ultimately, choice of the Lord. If he doesn't want to show himself, he won't. If he chooses, you can see the Lord. இறுதியாக இது பகவானின் தேர்வை சார்ந்திருக்கிறது. அவர் தன்னை வெளிக்காட்டாவிட்டாலும் அவர் தேர்ந்தெடுத்தால் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தலாம், நாம் அவரை பார்க்கலாம். So this shows the independence of the Lord. இது பகவானின் சுதந்திரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. But we know in prema the Lord is not completely independent. He is dependent on the devotees. He is controlled by the devotees. ஆனால் நமக்கு தெரியும், பிரேம நிலையில் பகவான் சுதந்திரமாக செயல்படுவதில்லை, அவர் பக்தர்களை சார்ந்திருக்கிறார், பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். So that is the position of the Supreme Lord. He is difficult to see, but he is available to those in prema. இதுதான் பரமபுருஷ பகவானின் நிலையாகும். அவரை பார்ப்பது மிக மிக கடினம், ஆனால் பிரேம நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு அவர் எளிதாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். On the other hand, he is never to be seen by those doing karma yoga, jnana yoga and ashtanga yoga. இன்னொரு புறம் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி செய்யும் நபர்கள் எப்பொழுதும் பகவானை பார்க்க முடியாது.
One of the reasons is they don't want to see the Lord. இதற்கான ஒரு காரணம் அவர்கள் பகவானை பார்க்க விரும்புவதில்லை. And in fact, the Gyanis and Yogis, they want to see impersonal form, no form. உண்மையில் ஞானிகளும் யோகிகளும் பகவானின் அருவ வடிவமே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை பார்க்கவே விரும்புகிறார்கள். However, the devotees with faith from the beginning of bhakti are interested in the form of the Lord. They want to see the form of the Lord. இருப்பினும் நம்பிக்கையோடு பக்தியின் தொடக்கத்திலிருந்து பக்தியை பயிற்சி செய்யும் நபர்கள் பகவானின் வடிவத்தை காண்பதில் ஆர்வம் கொள்கிறார்கள். So, the Lord with the form is intrinsic to bhakti itself. வடிவத்தோடு இருக்கும் பகவான் பக்தியின் உட்புற பகுதி ஆவார். Of course, not only form, but Lord also has infinite number of wonderful qualities. வடிவம் மட்டுமல்ல, பகவானிடம் எண்ணிலடங்காத அற்புதமான பண்புகளும் உள்ளது. And therefore, that form is sarva-saubhagam, full of all auspiciousness. எனவே அந்த வடிவம் சர்வ-சௌபகம், முழுமையாக மங்களகர தன்மை நிறைந்தது. So the devotee wants to see that form. அந்த வடிவத்தை காணவே பக்தர் விரும்புகிறார். Of course, the devotee in prema has spiritual senses. பிரேமை நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு ஆன்மீகமான புலன்கள் இருக்கும். So when they say, we want to see your form, they're seeing with spiritual eyes. அவர்கள் பகவானின் வடிவத்தை காண வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதாக கூறும் பொழுது உண்மையில் அவர்கள் ஆன்மீக கண்கள் மூலமாக பகவானின் வடிவத்தை பார்க்கிறார்கள். So what they see is a spiritual form with all sorts of spiritual qualities. அவர்கள் பார்க்கும் வடிவம் ஆன்மீகமானது, அதில் அனைத்து வகையான ஆன்மீக பண்புகளும் அடங்கி இருக்கிறது. And this increases their desire to serve the Lord. இது பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கொண்டிருக்கும் ஆசையை அதிகரிக்கிறது. This act of seeing the Lord is a type of service. பகவானை பார்க்கும் இந்த செயல் ஒரு வகையான சேவையாகும். So, simply engaging your senses in perceiving and appreciating the Lord is a service. பகவானை புரிந்து கொள்வதிலும் பகவானை பாராட்டுவதிலும் நம்முடைய புலன்களை ஈடுபடுத்தினால் அது பகவானுக்கு நாம் செய்யும் ஒரு சேவையாகும். In sadhana bhakti, we have 64 angas. சாதன பக்தியில் 64 அங்கங்கள் உள்ளது. One of those angas is seeing the form of the Lord in the temple, looking at the deity. அதில் ஒரு அங்கம் பகவானை ஆலயத்தில் பார்ப்பது, விக்கிரகத்தின் தரிசனத்தை பெறுவது. Another anga is seeing the festivals of the Lord. இன்னொரு அங்கம் பகவானுக்கு கொண்டாடப்படும் உற்சவங்களை கண்டுகளிப்பது. Of course, another anga is hearing the pastimes of the Lord. இன்னொரு அங்கம் பகவானின் லீலைகளை கேட்பது. So engaging our senses in the Supreme Lord with His form and qualities, this is a type of service. பரமபுருஷ பகவானின் வடிவம் மற்றும் அவருடைய குணங்களில் நம்முடைய புலன்களை ஈடுபடுத்துவதும் ஒரு வகையான சேவையாகும். By engaging our senses in this way, we appreciate the Lord more. இவ்விதமாக நம்முடைய புலன்களை ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக அதிகமாக நம்மால் பகவானை பாராட்ட முடியும். And then we glorify the Lord more kirtan. அதன் பிறகு அதிகமாக நாம் பகவானை புகழ்கிறோம், அதிகமாக கீர்த்தனம் செய்கிறோம். Thus, in the spiritual world, the devotees are always engaging their senses in relation to the form of the Lord. இவ்விதமாக ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் நபர்கள் தங்களுடைய புலன்களை எப்பொழுதும் பகவானின் வடிவத்தின் தொடர்பில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள். They are constantly engaged in their service. அவர்கள் சேவையில் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். And in that sense, the Lord is never rare. He's not hard to see. He's directly with them. அந்த வகையில் பகவான் அரிதானவர் அல்ல, அவரை பார்ப்பது கடினமானதல்ல, எப்பொழுதுமே பகவான் அவர்களோடு இருக்கிறார். So, why would the Lord disappear?
அவ்வாறு இருக்கையில் பகவான் ஏன் மறைய வேண்டும்? So in the spiritual world, that disappearance is different from the Lord not being seen in the material world. ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் மறைவதற்கும் பௌதிக உலகத்தில் பகவானை பார்க்க முடியாமல் இருப்பதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. In the material world, we're not qualified, so therefore, the Lord is not visible. பௌதிக உலகத்தில் நமக்கு தகுதி இல்லாத காரணத்தினால் பகவான் நம் கண்களுக்கு புலப்படுவதில்லை. In the spiritual world, everybody is qualified. Still, the Lord may disappear. ஆன்மீக உலகத்தில் அனைவருக்கும் தகுதி இருக்கிறது, இருப்பினும் பகவான் மறையலாம். So the disappearance of the Lord there is not because of no qualification, it's because they are qualified with prema. ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் மறைவதற்கான காரணம் அங்கிருப்பவர்களுக்கு தகுதி இல்லை என்றில்லை, ஆனால் அவர்கள் பிரேம என்ற தகுதி கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் பகவான் மறைகிறார். And the nature of prema is sometimes you will see the Lord, sometimes you will not see the Lord. That is prema itself. பிரேமையின் இயல்பே சில சமயம் நாம் பகவானை பார்க்க முடியும், சில சமயம் பகவானை பார்க்க முடியாது. So here the Lord is sometimes with the people of Dwarka, sometimes he's not there. It is part of prema. இங்கே சில சமயம் பகவான் துவாரகா வாசிகளோடு இருக்கிறார், சில சமயம் இருப்பதில்லை. இது பிரேமையின் ஒரு பகுதியாகும். The previous chapter he was the Pandavas, then he left. Then he's not seen by the Pandavas. முந்தைய அத்தியாயத்தில் பகவான் பாண்டவர்களோடு இருந்தார், அதன் பிறகு அவர்களை விட்டு பிரிந்து சென்றார். அவர்கள் கண்களுக்கு புலப்படவில்லை. And during all this time, he's not seen by the people of Vrindavan. இந்த நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது விருந்தாவன வாசிகளால் பகவானை பார்க்க முடியாது. So, not being seen in the spiritual world is different from not being seen in the material world. பௌதிக உலகத்தில் பார்க்க முடியாமல் இருப்பதற்கும் ஆன்மீக உலகத்தில் அவர் தரிசனம் பெற முடியாமல் இருப்பதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. If the Lord becomes invisible in the spiritual world, it is because of pastimes only. ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் ஆன்மீக உலகவாசிகள் கண்களுக்கு புலப்படாமல் இருப்பதற்கான காரணம் லீலைகளே ஆகும். When the Lord disappears in the spiritual world, the prema of the devotee increases. ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் மறையும் பொழுது ஆன்மீக உலகவாசிகளின் பிரேமை அதிகரிக்கிறது. So, in this way, there is constant increase of prema by the Lord appearing and disappearing. இவ்விதமாக பகவான் தோன்றி மறையும் பொழுது தொடர்ச்சியாக பிரேமையானது அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. And thus we cannot criticize the Lord for disappearing in the material world, in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் மறைவதற்காக நம்மால் பகவான் எந்த வகையிலும் குறை கூற முடியாது. Hare Krishna. Sumaras, Lord's revealing to the person is depending completely up to him. So that means Lord reveals to a person according to his devotion, which is his own Swarupa Shakti. He reveals himself according to devotion. Lord reveals himself to a devotee because of his devotion, which is own Swarupa Shakti. Yeah. So question is that, so the Swarupa Shakti make the Lord to appear to the devotees. Swarup Siddhi. Yeah, Swarupa Shakti, energy. Or Swarup Shakti. Yeah. பகவான் ஒரு நபருக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துவது அவர் பக்தி காரணமாக அமைகிறது. பக்தி சொரூப சக்தி, பகவானின் சொரூப சக்தியாகும். எனவே சொரூப சக்தி பகவானின் தரிசனத்தை பெறுவதற்கு காரணமாக அமையலாம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? So, I said that when one attains bhava, then one can see the Lord. நான் கூறியது போல ஒருவர் பாவநிலை அடையும் பொழுது அவரால் பகவானை பார்க்க முடியும். It's also described that bhava consists of hladini and samvit shaktis. That is internal energy of the Lord. அந்த பாவநிலையில் கிளாதினி மற்றும் சம்வித் சக்திகள் இருக்கும். அது பகவானின் அந்தரங்க சக்திகளாகும். And this manifests in the jiva. இது ஜீவாத்மாவில் வெளிப்படுகிறது. And then the Lord appears. அதன் பிறகு பகவான் தோன்றுகிறார். We can say that is his qualification. அது அவருடைய தகுதி என்று நாம் கூறலாம்.
Previously in sadhana, we get the seed of bhakti that grows and grows and grows until it becomes a flower, bhava. முன்னதாக சாதன பக்தியில் நமக்கு பக்தியின் விதை கிடைக்கிறது. அது வளர்ந்து 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 பாவ நிலையில் மலர்கள் பூக்கிறது. So we can say the Lord doesn't manifest himself until he sees the flower. எனவே மலர்கள் பூக்கும் வரை பகவான் வெளிப்படுவதில்லை என்று நாம் கூறலாம். In other words, the bhakti has reached a certain stage of maturity. வேறு வார்த்தைகளில் பக்தி ஒரு குறிப்பிட்ட முதிர்ச்சி நிலையை அடைகிறது என்று நாம் கூறலாம். But that Hladini Samvit Shaktis at this point, they have a very useful and necessary function. இந்த நிலையில் ஹ்லாதனி மற்றும் சம்பித் சக்திகள் ஒரு பயனுள்ள செயல்பாட்டை செய்கிறது. With the Samvit Shakti, the jiva can see the Lord, hear the Lord, touch the Lord, etc. சம்பித் சக்தி மூலமாக ஜீவாத்மா பகவானை பார்க்க முடிகிறது, பகவானின் வார்த்தைகளை கேட்க முடிகிறது, பகவானை தீண்ட முடிகிறது. And with the Hladini Shakti, he can experience ananda or bliss. ஹ்லாதனி சக்தி மூலமாக அந்த ஜீவாத்மா ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடிகிறது. So if Hladini and Samvit Shakti are not manifest, what could the jiva do? He won't see the Lord, he won't get the bliss. ஹ்லாதனி மற்றும் சம்பித் சக்திகள் வெளிப்படாவிட்டால் ஜீவாத்மாவால் பகவானை பார்க்க முடியாது, ஆனந்தத்தை பெற முடியாது. So that's the position of the devotee in sadhana. He's doing bhakti, it's growing, but still, because it's not manifest as Hladini Samvit, he cannot see the Lord, etc. இதுதான் சாதன பக்தி பயிர் செய்யும் பக்தர் நிலையாகும். அவர் பக்தி பயிர் செய்கிறார், அந்த விதை வளர்கிறது. ஆனால் ஹ்லாதனி மற்றும் சம்பித் சக்திகள் வெளிப்படாத காரணத்தினால் அவரால் பகவானை பார்க்க முடியாது. Of course, Krishna is attracted to any bhakti, even a person doing mixed bhakti like Gajendra, he's attracted. கிருஷ்ணர் எப்படிப்பட்ட பக்தி பயிர் செய்தாலும் கவர்ச்சி அடைகிறார். கஜேந்திரரை போல கலப்பட பக்தி செய்தாலும் அவர் மீது கிருஷ்ணர் கவர்ச்சி அடைகிறார். But the greater the bhakti, the more the Lord is attracted. ஆனால் பக்தி அதிகமாக அதிகமாக பகவான் அடையும் கவர்ச்சியும் அதிகமாகிறது. So in bhava he is more attracted, therefore he reveals himself. பாவநிலையில் அவர் அதிகமாக கவர்ச்சி அடையும் காரணத்தினால் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். In prema he's more attracted, therefore he reveals himself more. பிரேமையில் அதைவிட அதிகமாக பகவான் கவர்ச்சி அடைகிறார், எனவே அதிகமாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். That means to see the Lord need the prema. So see, Indra also saw the Lord and he also fought with Krishna. So that means, can you say that Indra Indra did have prema? Indra, he also had a prema. அவ்வாறு இருக்கையில் பகவானை பார்ப்பதற்கு பிரேமை நிலை அடைய வேண்டும், இதுவே தகுதியாகும். ஆனால் இந்திர தேவரும் பகவானை பார்த்து அவருடன் சண்டை போட்டாரே, அவ்வாறு இருக்கையில் இந்திர தேவர் பிரேம நிலை அடையவில்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? So the devatas, like the Manus and their descendants, are appointed by the Lord because they are devotees. மனுக்கள் மற்றும் அவருடைய வம்சாவளியினரைப் போல தேவர்களையும் பகவான் தான் நியமிக்கிறார், ஏனென்றால் தேவர்கள் பகவானின் பக்தர்கள். And though it's difficult for them to see the Lord always, yes, the Lord does reveal himself as he reveals himself to Indra or others. எனவே அவர்கள் பகவானை பார்ப்பது மிக மிக கடினம்தான், ஏனென்றால் பகவான் அவர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துவதில்லை. இந்திர தேவனுக்கு வெளிப்படுத்தியது போல பிற தேவர்களுக்கு பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துவதில்லை. He even took birth in the Svargaloka as Vamanadev. அவர் சொர்க்கலோகத்தில் வாமனர் தேவராக பிறவி கூட எடுத்தார். So the devatas are also devotees and therefore opportunity is there. தேவர்களும் பக்தர்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கும் பகவானை பார்க்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளது. However, the devatas also know that the people of Vrindavan are more special. They're better than the devatas. இருப்பினும் விருந்தாவனவாசிகள் மிக மிக விசேஷமானவர்கள், தேவர்களை விட சிறப்பானவர்கள் என்று தேவர்களுக்கே தெரியும். And Brahma therefore prays, let me just be some grass in Vrindavan. எனவே பிரம்மதேவர் விருந்தாவனத்தில் நான் ஒரு புல்லாக இருக்க ஆசைப்படுகிறேன் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார்.
So in relation particularly to Krishna, then the relation to establish an intimate relationship is quite rare, and David does not establish that relationship. குறிப்பாக கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் நெருக்கமான உறவை ஸ்தாபிப்பது மிக மிக அரிதானது. தேவர்கள் அவ்விதமான உறவை ஸ்தாபிக்கவில்லை. Thus, their appreciation of Krishna is much different than the appreciation shown by the people of Vrindavan. எனவே விருந்தாவனவாசிகள் கிருஷ்ணரை பாராட்டுவதற்கும் தேவர்கள் கிருஷ்ணரை பாராட்டுவதற்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. So they see Krishna a little bit differently. அவர்களை கிருஷ்ணரை சற்று வித்தியாசமாக பார்க்கிறார்கள். Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said that, never try to see Krishna, but do your devotional service in such a way that Krishna will come to see you. So what do you mean by this? Because here in more and more emphasis given on seeing Krishna. What do you mean by this? இங்கே கிருஷ்ணரை பார்ப்பதில் அதிகமான வலியுறுத்தல் தரப்படுகிறது. ஆனால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார், எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பார்க்க முயற்சிக்காதீர்கள், பக்தியை தீவிரமாக செய்யுங்கள், அதன் காரணமாக கிருஷ்ணரை உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறாரே. எனவே இந்த இரண்டு கருத்துக்களையும் நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? If we just want to see the Lord, that is something like getting salokya. I want to go to the spiritual world, then I can see the Lord. பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்று மட்டும் நாம் ஆசை கொண்டிருந்தால் அது கிட்டத்தட்ட சலோக்கிய முக்தி அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவது போல நாம் ஆன்மீக லோகத்தை அடைவோம், பகவானை பார்ப்போம். So certainly that is a spiritual aspiration, but it's also said in Bhagavata, the real devotee will not accept salokya if there's no service to the Lord. இது உண்மையில் ஆன்மீகமான முயற்சி தான். ஆனால் உண்மையான பக்தரானவர் பகவானுக்கு சேவை இல்லாவிட்டால் சாலோக்கியா, சாரூப்யா, சாஷ்டி போன்ற முக்தியை ஏற்க மாட்டார், நிராகரிப்பார். So here if the inhabitants of Dwarka and other places, the gopis, whatever, aspiring to see the Lord, it is not just seeing the Lord and doing no service. That seeing itself becomes a service, and then through that they're inspired to do more service. So it's intimately connected with service. இங்கே இந்த கோபியர்கள் பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவது தரிசனம் பெறுவது மட்டுமல்ல, தரிசனம் பெறுவதன் மூலமாக அதிகமாக சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை ஏற்படும், அதன் மூலமாக தீவிரமாக அவர்கள் சேவையில் ஈடுபடலாம். இதுதான் கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை கொள்வதற்கான நோக்கமாகும். Maharaj, one of the point is the Lord is difficult to be seen is one of the points that we gather today. At the same time, we see another quality of the Lord, that He is more eager to reclaim the conditioned souls back to His abode than the eagerness of the living entity itself, which means He is more eager. This apparently seems to be there is a difference and a contradiction, Maharaj. How to appreciate that? பகவானை பார்ப்பது மிக மிக அரிதானது என்று இங்கே இந்த பதங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் ஜீவாத்மாக்களை ஆன்மீக லோகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்கு ஜீவாத்மாக்களை காட்டிலும் பகவானுக்கு அதிகமாக ஆசை இருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. இங்கே இந்த இரண்டு கருத்துக்களும் ஒன்றோடு ஒன்று முரண்படுகிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So we can say in one sense the Lord is eager to show His form, but if He does show His form and you're not qualified, you won't see the Lord anyway. ஒரு விதத்தில் பகவான் தன்னுடைய வடிவத்தை காட்ட மிகுந்த ஆசை கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அவ்விதமாக பகவான் தன்னுடைய வடிவத்தை காட்டினாலும் நமக்கு பகவானை பார்க்க ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தால் நாம் கண்டிப்பாக பகவானை பார்க்க மாட்டோம். Still, if the demon sees the form of the Lord, it's beneficial for him. இருப்பினும் அசுரர்கள் பகவானை தரிசனத்தை பார்ப்பது, அவர் வடிவத்தை பார்ப்பது அவர்களுக்கு நன்மை விளைவிக்கும். And thus the Lord appears in the material world. Devotees will appreciate the Lord, demons will not appreciate, but they all get to see the Lord at least. பகவான் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது பக்தர்கள் பகவானை பாராட்டுவார்கள், அசுரர்கள் பகவானை பாராட்ட மாட்டார்கள். இருப்பினும் அனைவரும் பகவானை பார்க்கும் வாய்ப்பை பெறுவார்கள். So in that way the Lord is merciful, and He doesn't say I'm not going to show myself. He does, but of course if they don't take advantage, it's their misfortune. இவ்விதமாக பகவான் தன்னுடைய கருணையை வழங்குகிறார். தன்னை வெளிப்படுத்த மாட்டேன் என்று கூறுவதில்லை, தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். ஆனால் அவர் வெளிப்படுத்தினாலும் சில நபர்கள் அவரை பார்க்காமல் இருக்கிறார்கள் என்றால் அது அவர்களின் துரதிர்ஷ்டமாகும். Hare Krishna Maharaj, you said that faith doesn't depends on gunas.
So isn't it that the faith of a person in tamoguna is still very soft, komala shraddha, and as he progresses gradually and well situated in bhakti, his faith becomes strong? So isn't it that the faith of a person in satoguna is more stronger and he will be able to see Krishna quickly than the faith of a person who is in tamoguna, whose faith is still soft? நம்பிக்கை குணங்களை சார்ந்து இருப்பதில்லை என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். தமோகுணத்தில் இருக்கும் ஒருவர் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கை கோமல ஸ்ரத்தாவாக பலவீனமாக இருக்கிறது. அது படிப்படியாக வளர்ந்து வளர்ந்து அவர் சத்துவகுணம் அடையும் பொழுது பலமான நம்பிக்கையாக மாறுகிறது என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? இந்த இரண்டையும் நாம் எப்படி ஒப்பிட்டு பார்த்து புரிந்து கொள்வது? All of the gunas have a problem. They have a fault. அனைத்து குணங்களிடத்திலும் குறைகள் இருக்கிறது, பிரச்சனை இருக்கிறது. So, of course, sattva guna is more peaceful. சத்துவகுணம் சாந்தமானது, அமைதியை வழங்கக்கூடியது. But as far as bhakti is concerned, if you're in sattva guna, you get more attracted to impersonal liberation. ஆனால் பக்தியை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்றால் அதிகமாக நீங்கள் அருவ பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாகி முக்தி அடைவதில் ஆர்வம் கொள்வீர்கள். So a person in sattva guna can practice bhakti peacefully. At the same time, he may mix that with jnana. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் ஒரு நபர் அமைதியாக பக்தியை பயிற்சி செய்யலாம், அதே சமயத்தில் அவர் பக்தியை ஞான மார்க்கத்தோடு கலக்கலாம். Of course, bhakti itself is nirguna. So by the practice of bhakti, whether we're in tamoguna, rajaguna, or sattva guna, we go beyond all the gunas. பக்தியே நிர்குணமாகும். எனவே நாம் தமோகுணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம் எந்த குணத்திலிருந்து பயிற்சி செய்தாலும் பக்தியை அதன் மூலமாக நாம் குணங்களை தாண்டிய நிலையை அடையலாம். And thus Bhagavatam says that if the dog eater, tamagun, bad karma, chants the name of the Lord purely once, he becomes superior to the brahmana. He's beyond sattva guna. எனவே பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது, நாய் உண்ணும் சண்டாளன் ஒரு முறை தூய்மையாக பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தால் கூட அவர் பிராமணரை விட உயர்ந்த நிலையை அடைகிறார், சத்துவகுணத்தில் உயர்ந்த நிலையை பெறுகிறார் என்று. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in today's class we heard that seeing the Lord can be equal to salokya also, like devotees who are people who are in salokya, they may also constantly see the Lord. And then we also heard that seeing the Lord is an anga of devotional service. So is there a possibility that those who attain salokya and they are continuously seeing the Lord and then they want to like upgrade themselves and come to the platform of devotional service? பகவானை பார்ப்பது பக்தியின் அங்கங்களில் ஒன்று. அதே சமயத்தில் சாலோக்கிய முக்தி அடைபவர்கள் தொடர்ச்சியாக பகவானை பார்க்கும் வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள். எனவே சாலோக்கிய முக்தியில் இருக்கும் நபர்கள் பகவானின் தரிசனத்தை தொடர்ச்சியாக பெறும் காரணத்தினால் படிப்படியாக முன்னேறி பக்தியின் சேவை செய்து பக்தியில் முன்னேறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா? Yeah, so they only get salokya and sarsti and samipya and sarupya because they are doing bhakti. So they do have devotion already. Without that, they don't get that far. They'll be like the gyanis and get liberation or stay in the material world. அவர்கள் சாலோக்கியா, சௌரூபியா, சாஷ்டி போன்ற முக்தி நிலைகளை அடைவதற்கான காரணம் ஏற்கனவே அவர்கள் பக்தி பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருவேளை அவர்களிடம் பக்தி இல்லாவிட்டால் அவர்கள் அந்த நிலைகளை அடைய மாட்டார்கள். ஞானிகள் போல பிரம்மஜோதி ஐக்கியமாகி முக்தி அடைந்து பௌதிக உலகத்திலே இருப்பார்கள். However, they get that position and they don't develop higher prema because they did mixed bhakti. இருப்பினும் அந்த நிலை அடைந்தால் கூட அவர்களால் உயர்ந்த பிரேம நிலை அடைய முடியாததற்கான காரணம் அவர்கள் பயிற்சி செய்தது கலப்பட பக்தியாகும். With that mixed bhakti, it's a slow process, but gradually they become purer and purer and purer, and they get higher and higher and higher till they get to the spiritual world. அந்த கலப்பட பக்தி பயிற்சி செய்து கடைபிடிக்கப்படும் வழிமுறை மெதுவாக முன்னேறக்கூடிய வழிமுறையாகும். இருப்பினும் படிப்படியாக அவர்கள் அதை பயிற்சி செய்து ஆன்மீக உலகத்தில் படிப்படியாக உயர்ந்த நிலைகளை அடைய முடியும். So, when they get to the spiritual world, no more material contamination, no more tamagun, rajagun, sattvagun, and there is bhakti, but the bhakti is weaker because it started out in a mixed form.
அவர்கள் ஆன்மீக லோகத்தை அடையும் பொழுது முகுணங்களின் ஆதிக்கம் இருப்பதில்லை, பௌதிக களங்கங்கள் இருப்பதில்லை. ஆனால் அவர்கள் செய்யும் பக்தி பலவீனமானதாக இருக்கிறது. இதற்கான காரணம் அவர்கள் தொடக்கத்தில் செய்த கலப்பட பக்தி. So it is like growing a plant. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு செடியை வளர்ப்பது போன்ற செயலாகும். So you follow the process properly as an expert gardener. You know how much water to plant. You know how to take care of it and pull out the weeds and give it sunlight. Then it will have a nice flower and a perfect fruit. நிபுணத்துவம் வாய்ந்த தோட்டக்காரர் செடியை வளர்க்கும் வழிமுறையை நன்கறிந்தவர் ஆவார். எப்பொழுது நீர் விட வேண்டும், எப்பொழுது களைகளை பிடுங்கெறிய வேண்டும் என்பதை பற்றி அவருக்கு நன்றாக தெரியும். அந்த வகையில் அவர் செடியை வளர்க்கும் பொழுது அற்புதமான மலர்கள் மற்றும் பழங்களை அந்த செடியில் இருந்து அவரால் பெற முடியும். But if you're a more casual gardener, not so much interest, you plant the seed, you grow it a little bit, you water it a little bit, take care of it. I'm not so interested in how much it grows. So it grows a little this way, grows a little that way, and it will get a flower. It will also get a fruit, but the fruit will be a little different. ஆனால் ஒரு கவனக்குறைவுடைய தோட்டக்காரரும் செடியை வளர்க்கலாம், அந்த செடியும் ஏதோ வளரலாம், அந்த செடியிலும் பூ பூக்கலாம், பழங்கள் பழுக்கலாம். இருப்பினும் அந்த பழத்திற்கும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த தோட்டக்காரர் வளர்க்கும் செடியில் கிடைக்கும் பழத்திற்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கும். Fruit will have big seed, big skin, less juice. இந்த கவனக்குறைவான தோட்டக்காரர் வளர்க்கும் செடியில் கிடைக்கும் பழத்திற்கு அதிகமான பெரிய விதைகள் இருக்கலாம், அதிகமான தோல் இருக்கலாம், அதிலிருந்து கிடைக்கும் சாறு குறைவானதாக இருக்கலாம். But after that point, it's a little difficult to change. It's too late. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை தாண்டிய பிறகு மாற்றிக்கொள்வது மிக கடினம். So when you're cultivating, you have to cultivate properly to get the right result. If you don't, you get a different result, and that's it. Your result is different. வளர்க்கும் பொழுதே நாம் சரியாக வளர்க்க வேண்டும், அப்பொழுதுதான் சரியான விளைவு நமக்கு கிடைக்கும். அதை நாம் கவனக்குறைவோடு கைவிட்டு விட்டால் நமக்கு சரியான விளைவு கிடைக்காது. However, the person who cultivates mixed bhakti and gets that fruit is very satisfied with that fruit. இருப்பினும் கலப்பட பக்தி பயிர் செய்யும் நபருக்கு அந்த பழம் கிடைக்கும் பொழுது அதிலே அவர் மிக அதிகமாக திருப்தி அடைகிறார். And thus he doesn't aspire for anything else. அதை தாண்டி வேறு எந்த விஷயத்திற்கும் அவர் முயற்சிப்பது இல்லை. Thank you, Maharaj. Maharaj, one more question. So we have been hearing that the process is that we do sadhana bhakti and then we come to bhava and then when gets to the prema level. So my question is, Maharaj, that there are so many devotees in ISKCON who have been practicing this pure devotional service for more than 50 years also. So how do we understand that who has attained bhava level? Like, is there any clear-cut sign that, because the devotee at bhava level would not tell that he is at bhava level, but for us to understand, so how do we understand that, Maharaj? How do we understand the bhava level? How do we understand that these devotees who has attained bhava level, Maharaj? சாதன பக்தி பயிர் செய்து படிப்படியாக முன்னேறி ஒருவர் பாவநிலை பிரேம நிலைகளை அடையலாம். இஸ்கானில் கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பக்தி பயிர் செய்யும் நபர்களும் இருக்கிறார்கள். எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் பாவநிலை அடைந்தால் அவர் தன்னை பாவநிலை அடைந்த பக்தர் என்று வெளிப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டார். அதை பார்க்கும் பக்தர்கள் நாம் எப்படி அவரை அடையாளம் காண்பது? இவர் பாவநிலை அடைந்து விட்டார், இவர் பிரேம நிலையில் இருக்கிறார் என்று நாம் எப்படி அவர்களை பார்த்து அடையாளம் கண்டுபிடிப்பது? So nectar devotion describes some of the symptoms. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் சில வகையான அறிகுறிகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Of course, some of the external symptoms are he's absorbed completely in chanting the name and hearing about the Lord. He's completely detached from everything in the material world. He lives in the holy dham, etc. சில வெளிப்புற அறிகுறிகள் எப்பொழுதும் பகவானை பற்றி சிரவணம் செய்வது, பௌதிக உலக விஷயங்களின் மேல் நாட்டம் இல்லாமல் இருப்பது, பௌதிக உலகத்தின் மேல் பற்று இல்லாமல் இருப்பது, அதோட புனித தாமத்தில் வசிப்பது போன்றவை சில வெளிப்புற அறிகுறிகளாகும். But then, of course, because he has seen the Lord, he develops sattvika bhavas. ஆனால் அவர் பகவானின் தரிசனத்தை பெற்று அவரை பார்த்த காரணத்தினால் சாத்விக பாவங்களை அந்த பக்தர் வளர்த்துக் கொள்வார். They're not continuous, but periodically the sattvika bhavas will manifest. தொடர்ச்சியாக அந்த சாத்விக பாவங்கள் வெளிப்படாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவ்வப்போது அந்த சாத்விக பாவங்கள் அந்த பக்தரிடம் வெளிப்படலாம். Hare Krishna Maharaj, sometimes Lord acts in a mysterious way.
let us say sometimes he appears to some materialistic person who has some propensity to do enjoyment, and maybe Lord said to him that if you cross peacock feather you will get spoiled. So what is the ideal thing he has to do after that? Sometimes Lord reciprocates to a materialistic person, for example, and he has highest propensity to do sensual enjoyment, and maybe he said to him that if you cross peacock feather you will get spoiled. So what's the ideal thing that a person has to do after this, getting these experiences? If he சில சமயம் பௌதிகவாதிகளுக்கு கூட பகவான் தரிசனத்தை வழங்கலாம். இருப்பினும் அந்த நபர் பகவான் தரிசனத்தின் மகத்துவத்தை உணராமல் இருக்கலாம். அந்த சமயத்தில் அது போன்ற நபர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு எல்லையை தாண்டினால் நீங்கள் வளர்ச்சி அடைய மாட்டீர்கள், வீழ்ச்சி அடைவீர்கள் என்று பகவான் கூறலாம். எனவே இது போன்ற நிகழ்வுகளை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So if he practices imperfectly, then what does he have to do? Huh? Raghindra, can you repeat it in English? Huh? Prabhuji, Maharaj, sometimes a devotee do not have the desire to see the Lord, and for them such unqualified person also Lord may show his darshan. So such type of person, even after getting Lord's darshan, if he is not practicing bhakti and if he is going in a wrong way, how can we understand his position? Of what? The devotee? That is devotee's position. No, that person is not a devotee. Because due to mercy, Lord shows his darshan to such person. Yeah. But even after getting darshan, he will not practice bhakti and he will be engaged in materialistic activity or whatever, which is not in connection with devotion. So how can we understand the position of such a person? Well, we see in the case of Krishna, he appeared, Kamsa saw him, he didn't appreciate him, Krishna killed him, he got liberation. கிருஷ்ணர் தோன்றும் பொழுது கம்சன் கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெற்றார், அவரை பாராட்டவில்லை, கம்சன் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டார், கம்சன் முக்தி அடைந்தார். So when the Lord comes as avatar, a lot of the demons get to see the Lord. They get some benefit because they see the Lord even if they're in hatred or whatever. If they concentrate like Sishupala, they also go to the spiritual world. பகவான் இந்த உலகத்திற்கு வரும் பொழுது அசுரர்களும் பகவானின் தரிசனத்தை பெறுகிறார்கள், ஆனால் வெறுப்பில் பார்க்கிறார்கள். சில சமயம் சிசுபாலன் போன்ற நபர்கள் வெறுப்பில் பகவானின் தரிசனத்தை பெற்றாலும் அவர் முக்தி அடைகிற நிலையை அடைகிறார், ஆன்மீக உலகத்தை கூட சுதந்திரம் அடைகிறார். By meeting the Lord, the demons don't go to hell or anything, even if they try to kill the Lord. பகவானை சந்திக்கும் காரணத்தினால் அது போன்ற அசுரர்கள் பகவானை கொல்ல முயற்சித்தாலும் அவர்கள் நரகலோகம் போன்ற நிலைகளை அடைவதில்லை. But they never get the same result as devotees get by practicing bhakti. ஆனால் பக்தி பயிர் செய்து பக்தர்கள் அடையும் அதே விளைவை அது போன்ற நபர்கள் அடைவதில்லை. Maharaj, and today is an auspicious day. We celebrate the Govardhana Puja. Because Indra don't see Krishna like a Lord, like God. He was covered by Yoga Maya or by Mahamaya in this case. Indra. கோவர்த்தன பூஜை உற்சவத்தில் இந்திரதேவன் பகவான் கிருஷ்ணரை பகவானாக பார்க்கவில்லை. இது இந்திரதேவன் யோகமாயால் கவரப்பட்ட காரணத்தினால் நிகழ்ந்ததா அல்லது மகாமாயால் கவரப்பட்ட காரணத்தினால் நிகழ்ந்ததா? Because Indra and Brahma still have material bodies, it's possible they can make a mistake. இந்திரதேவரும் பிரம்மதேவரும் பௌதிக சரீரங்கள் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் தவறிழைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. However, they are also very elevated as devotees, so therefore whatever fault they may commit or mistake they may commit, we should not criticize them. இருப்பினும் பக்தர்களாக அவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட தவறிழைத்தாலும் அவர்களிடம் எப்படிப்பட்ட குறை இருந்தாலும் நாம் அவர்களை குறை கூறக்கூடாது. And we take it as some sort of pastime of the Lord. அதை நாம் பகவானின் லீலை காரணமாக ஏற்படும் நிகழ்வாக கருத வேண்டும். Hare Krishna Maharaj. In lecture Maharaj says that faith rises by only mercy.
faith rises by only mercy. Faith rises by only mercy. So my question is, what is the mercy? The spiritual master instruction or authorities instruction is the mercy? What is the mercy? Mercy. Yeah. So how this mercy come on get? Okay. Spiritual master or நம்பிக்கை கருணை காரணமாக கிடைக்கிறது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அந்த கருணை எப்படிப்பட்ட கருணை? அது ஆன்மீக குருவின் உபதேசம் தான் அந்த கருணை என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? அந்த கருணை என்ன என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? If we don't have faith, we will not approach devotees for anything. So therefore, very likely we'll get mercy by seeking out mercy. Impossible, because we'll avoid devotees. நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் நாம் பக்தர்களை எதற்காகவும் அணுக மாட்டோம். நாம் பொதுவாக நம்பிக்கை இல்லாத பொழுது பக்தர்களின் சந்தக்கத்தை தவிர்ப்போம். And if you see a devotee approach, you avoid the devotee. So, no possibility of mercy that way also. பொதுவாக பக்தர்கள் அணுகும் பொழுது கூட அத்தகைய நபர் அந்த பக்தர்களின் சங்கத்தை தவிர்ப்பார். அப்படி கூட அவருக்கு கருணை வழங்க முடியாது. So the only possibility is unknown mercy. They don't know they're getting mercy, but they get it anyway. ஒரே சாத்தியம் அவர்களுக்கு தெரியாமலேயே அவர்களுக்கு கருணையை வழங்குவது. அவர்களுக்கு அது தெரியாது கருணை வழங்கப்படுகிறது என்று, ஆனால் கருணையை பெறுவார்கள். So they get to hear name of Krishna, they get some prasadam, whatever. They see a book, see a picture of Krishna someplace. They see the form of Jagannath in Rath Yatra. Not that they wanted to see, but somehow accidentally they saw. சில சமயம் அது போன்ற நபர்களுக்கு பிரசாதம் கிடைக்கலாம், பகவானின் விக்கிரகத்தின் தரிசனம் கிடைக்கலாம், தாமோதரின் புகைப்படத்தை பார்க்கும் தரிசனத்தை பெறலாம், வாய்ப்பை பெறலாம். இவ்விதமாக அவர்கள் அதை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட மாட்டார்கள். தற்செயலாக அவர்களுக்கு அதை பார்க்கும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். So that accidental contact influences the jiva. அந்த தற்செயலான தொடர்பானது ஜீவாத்மாவில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. So the jiva becomes a little bit favorable. அந்த ஜீவாத்மா சிறிதளவு பக்திக்கு சாதகமானதாகிறது. But in order to increase, they need a little more mercy. ஆனால் அதை தொடர்ந்து அதிகரிக்க அவர்களுக்கு இன்னும் சற்று அதிகமான கருணை தேவை. But it will have to wait for another accidental mercy, maybe in next lifetime or next lifetime, because they're not looking for it. ஆனால் அவர்கள் அதை பெற ஆர்வம் காட்டாத காரணத்தினால் இன்னும் ஒரு வாய்ப்பிற்காக அவர்கள் காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். தற்செயலான கருணை கிடைக்கும் வாய்ப்பு அது அடுத்த பிறவியில் கிடைக்கலாம், அல்லது அதுக்கு அடுத்த பிறவியில் கிடைக்கலாம். It will all depend on how enthusiastic the devotees are to make that mercy available to people. அந்த கருணையை மக்களுக்கு கிடைக்கும் வகையில் எப்படி பக்தர்கள் செயல்படுகிறார்கள் உற்சாகத்தோடு என்பதை பொறுத்தே இது அமைகிறது. After many lifetimes of contact, then that tendency or favorability becomes stronger and stronger, then it becomes faith. பல பிறவிகள் தொடர்ந்து சங்கம் கிடைத்த காரணத்தினால் அந்த மனப்பான்மை பலமானதாகிறது, அது நம்பிக்கையாக மாறுகிறது. When we have faith, then consciously we will seek out devotee. நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது நாம் முழு உணர்வோடு முழு மனதோடு பக்தரின் சங்கத்தை தேடுவோம். Then we get instructions, then we begin the practice of bhakti. அதன் பிறகு உபதேசங்கள் பெற்று நாம் பக்தி மார்க்கத்தை பயிற்சி செய்வோம். Excuse please, online devotees, excuse us today.